Hello dear friends, welcome back to the second lesson of Urdu language. We will learn the sounds and harakat of Urdu alphabets. You may know the meaning of sounds, but you may ask me what is harakat. So let me explain. Harakat means movement. But how? It has three movements in Urdu language. Zabar, Zer, Pesh. This is Zabar, this is Zer, and this is Pesh. Now they are called harakat, which in English means movement. Each of them has sounds, so let's start learning it and you will understand. Alif Zabar A, Alif Zer E, Alif Pesh O. Now did you understand? Let me explain. Zabar will always makes the sound of A, which comes always on the letter, and Zer makes the sound of E, and it comes under the letter, and Pesh also comes on the letter, which makes the sound of U. So every letter will make the sounds of A, E, O, and we will apply these harakat, movements, to every letter to understand it. Note, this is only for beginners, and for those who cannot read Urdu sentences, it will be very useful to use these harakat. But in real Urdu books and sentences, the harakat, which means movements, are not used. It's just for the purpose of teaching beginners. Okay? So let's get started. Alif Zabar A, Alif Zer E, Alif Pesh O. Now it becomes A, E, O. And I will apply these harakat movements to every letter, so you will understand it. Be Zabar Ba, Be Zer B, Be Pesh Bu, Ba Bi Bu. Pe Zabar Pa, Pe Zer Pi, Pe Pesh Pu, Pa Pi Pu. You just need to remember Zabar, Zer, Pesh. Okay? Te Zabar Ta, Te Zer Ti, Te Pesh Tu, Ta Ti Tu. Te Zabar Ta, Te Zer Te, Te Pesh Tu, Ta Ti Tu. This is heavy Te. Se Zabar Sa, Se Zer Si, Se Pesh Su, Sa Si Su. Jim Zabar Ja, Jim Zer Ji, Jim Pesh Ju, Ja Ji Ju. Che Zabar Cha, Che Zer Chi, Che Pesh Chu, Cha Chi Chu. He Zabar Ha, He Zer Hi, He Pesh Hu, Ha Hi Hu. Khe Zabar Kha, Khe Zer Khi, Khe Pesh Hu, Kha Khi Hu. Dal Zabar Da, Da Zer Di, Dal Pesh Du, Da Di Du. Dal Zabar Da, Dal Zer Di, Dal Pesh Du, Da Di Du. Zal Zabar Za, Zal Zer Zi, Zal Pesh Zu, Za Zi Zu. Re Zabar Ra, Re Zer Ri, Re Pesh Ru, Ra Ri Ru. Je Zabar Ja, Je Zer Ji, Je Pesh Ju, Ja Ji Ju. Ze Zabar Za, Ze Zer Zi, Ze Pesh Zu, Za Zi Zu. Sin Zabar Sa, Sin Zer Si, Sin Pesh Su, Sa Si Su. Shin Zabar Sha, Shin Zer Shi, Shin Pesh Shu, Sha Shi Shu. Swat Zabar Sa, Swat Zer Si, Swat Pesh Su, Sa Si Su. Zwat Zabar Za, Zwat Zer Zi, Zwat Pesh Zu, Za Zi Zu. Toy Zabar Ta, Toy Zer Ti, Toy Pesh Tu, Ta Ti Tu. Zoy Zabar Za, Zoy Zer Zi, Zoy Pesh Zu, Za Zi
زو. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. فی زبر فا، فی زیر فی، فی پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. گاف زبر گا، گاف زیر گی، گاف پیش گو، گا گی گو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. هی زبر ها، هی زیر هی، هی پیش هو، ها هی هو. هی زبر ها، هی زیر هی، هی پیش هو، ها هی هو. همزه زبر آ، همزه زیر ای، همزه پیش او، آ ای او. بڑی یہ زبر یا، یہ زیر یی، یہ پیش یو، یا یہ یو. بڑی یہ means big یہ. چھوٹی یہ زبر یا، یہ زیر یی، یہ پیش یو، یا یہ یو. چھوٹی یہ means small یہ. Note: as you can see, some letters are making the same sounds like zal, zwat, and zoi. Actually, they have different sounds, but you will understand them when you start learning Urdu words and sentences, and I will explain them in the future videos. Okay? So don't worry about this confusion. And this is the end of the video. If you have any kind of confusion, then ask me in the comment section and I will be there to answer your all kinds of questions. So don't worry if you didn't understand anything. You will learn slowly and I will be with you on that. So smile. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe